in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. That conflict. Wumva yitwa Thabo Mbeki yabaye perezida wa Afrika y'Epfo igihe kitari gito numwe mu baperezida Afrika bafite byinshi basobanuye ku bijyanye n'iterambere ry'umugabane wa Afrika. Aha rero yarafite ibyo yararimo avuga ubwo yararimo aganiriza abantu mu cyitwa Thabo Mbeki African School, yararimo aganiriza abantu ku bibazo biri kuri uyu mugabane. Tugiye kugaruka ku byo yavuze yibanze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane, ni ijambo yatambukije vuba cyane, agaruka ku bibazo biri muri Kongo y'Uburasirazuba ndetse nuko abona bishobora gukemuka n'amavuko y'ibi bibazo by'umutekano muke muri Kongo y'Uburasirazuba. Ijambo riri mu Cyongereza ndari gushyirira mu Kinyarwanda ubundi tubane muri ubwo buryo. The eastern part of the Democratic Republic of Congo. That conflict. Ati ndavuga ku makimbirane cyangwa se ibibazo biri muri Kongo y'Uburasirazuba. Ndasubiramo ibyo nigeze kuvuga n'ubundi mu buryo bweruye. Ati Kongo kimwe n'ibindi bihugu byose, ati twahawe umurage w'imipaka n'abakoloni. Ati ubwo abakoloni bacaga iyo mipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, included in the eastern parts of the Congo populations that were Rwanda speaking. Ati ubwo bacaga iyo mipaka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bafashe bamwe mu banyarwanda cyangwa se abaturage bavuga ikinyarwanda babashyira ku gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo bari muri Kongo y'Uburasirazuba naho bahita muri Kongo. Ubwo nabo abaturage bavuga ikinyarwanda bari muri ibyo bice babise abanyekongo. In terms of those colonial borders. Ibyo rero kuva icyo gihe bashyizeho iyo mipaka y'abakoloni nyine, aho hahindutse muri Kongo n'abaturage bahatuye nabo bitwa abanyekongo bishingiye kuri iyo mipaka baciye muri icyo gihe. But the problem for us and problem for the Congolese is that certainly even during the days of Mobutu, ati ikibazo rero gihari cyaba icyo twebwe dufite maginga ndetse n'ikibazo ku banyekongo kugeza ubu tunabihereye no mu bihe by'ubutegetsi bwa Perezida Mobutu, they did not want to recognize the Rwandese who were Congolese as Congolese. Ntabwo kuva ku butegetsi bwa Mobutu ntabwo bigeze bashaka kwemera yuko abo bantu bavuga ikinyarwanda bari kuri ubwo butaka bwiswe Kongo ari abanyekongo, kabone n'ubwo bari ku butaka bwa Kongo nyine muri cya gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo. You even had a formation there in the eastern Congo of a military group, a militia, which was called the Mai Mai. Ati ngira ngo mwigeze kumva amateka cyangwa se mufite amakuru yuko muri kiriya gice cya Kongo y'Uburasirazuba hari abarwanyi inyeshyamba zitwa Mai Mai. The Mai Mai whose purpose was to drive away these Rwandans back to Rwanda. Ati intego nyamukuru y'abo bamayimayi bari bafite kuva muri ibyo bihe kwari ugusunika no kwigizayo no kwirukana abo banyarwanda cyangwa se bavuga ikinyarwanda bo muri Kongo ngo babirukane bagaruke ku butaka bw'u Rwanda bave muri icyo gice cya Kongo y'Uburasirazuba. And Mobutu was encouraging that. Ati kandi Mobutu niwe warushyigikiye ibyo bikorwa by'abamayimayi kuva icyo gihe. That problem persists to this day. Icyo kibazo, iyo ishu y'ayo makimbirane yakomeje kubaho kugeza na maginga ngaya igihari. As you know, the Congo, the DRC is a very big country. Nkuko mubizi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini mu kwaguka ni kinini. And one of the challenges since the return of democracy, which was there before, it persists, is the footprint of the government. Ati ikibazo gihari gikomeye kuva haza ibi bya demokarasi mu yaduka rya demokarasi muri Afrika ni uruhare rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imigirire yayo niho hari ikibazo gikomeye cyane cyangwa se ingorane n'ingorabahizi. Kinshasa is not necessarily strong everywhere in the country.
Ati ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma yayo ikorera Kinshasa, ntabwo ifite imbaraga mu gihugu hose nk'uko ifite imbaraga muri Kinshasa, aba ari kugira imbaraga mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubunini bwayo. So in the Kivus, this is part of the problem, in the Kivus in the Far East. Ati reka dufate nk'urugero muri Kivu zombi, aha kure ya Kinshasa, ari naho hari n'ibibazo magingaya. That's why you have the M23. Ati niyo mpamvu uyu munsi muri biriya bice hari mu 23. It's because the Rwandan people, the Banyamulenge in Eastern Congo, have for many decades felt this, that they don't have the protection of the government. Ati impamvu bariyo nuko kuva mu myaka yatambutse amadikets menshi, imyaka ibinyacumi by'imyaka bitambutse, baba bitwa abanyamurenge, baba bitwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari muri iriya bice, nta na rimwe bigeze biyumvamo cyangwa se ngo bumve bafite uburinzi, bafite protection ya guverinoma bahabwa na guverinoma y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe n'abandi banyekongo bose. So they need to protect themselves. Ubw'ibyo rero bafite kwirinda bo ubwabo. They need to protect themselves. In addition, you've had this challenge of the people who committed genocide in Rwanda. Hanyuma icyongeye kuri icyo, twongeye kumva ikindi gihinyuza cyangwa se indi ngorane ikomeye y'abantu bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka wa 1994. And then they ran away into the Eastern Congo. Abo bahunze ubwo batsindwaga, bahunze berekeza muri Kongo y'Uburasirazuba. So they are also there. Na n'ubu baracyahari. Some of them involved in all sorts of schemes and naturally to try and overthrow the government in Rwanda. Ati bamwe muri bo bagiye banagaragara mu bikorwa bitandukanye byari bifite intego yo kuba byakuraho ubutegetsi buri mu gihugu cy'u Rwanda. I'm saying that the first, my view, is the first part in terms of dealing with the crisis in the Eastern Congo. Ati njyewe ubwanje mu mitekerereze yanjye nuko ibintu mbibona n'inzira bishobora gucamo kugira ngo iki kibazo cyo muri Kongo y'Iburasirazuba kibashe kuba cyahanganwa cyangwa se cyabonerwa igisubizo. Is recognizes that the Banyamulenge are Congolese. Ati cyambere nukubanza kwemera ko abanyamurenge ari abanyekongo, n'abakongomani n'abanyekongo. The Rwandan speaking section of the population of the Congo is Congolese. Abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kongo y'Uburasirazuba ni abanyekongo. Ibyo nibyo bigomba kubanza kwemerwa, bikajya mu mitima, bikajya no mu bwenge bw'abagomba kubyemera. And therefore must be protected by the government of the Congo, like all the population of the Congo is entitled to protection by the government. Hanyuma ibyo byamara kuba bakaba bafite uburenganzira busesuye 100% bwo kurindwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe n'abandi baturage ba Kongo nk'uko barindwa na guverinoma ya Kongo nyine nabo bakabikorerwa batyo. That's a starting point. Ati yo niyo ntambwe ya mbere igomba guterwa. And this issue has to be dealt with. Then what about the interests of Rwanda in the Eastern Congo, about the Rwandans? This group that committed the genocide, as well as these Rwandan-speaking people. How do you regulate that relationship? But I'm saying the principal responsibility falls on the government of the Congo. Ati ibyo byose no kugira ngo bibashe kuba byagerwaho, haba kudiringa n'abari basize bakoze genocide mu Rwanda, haba no kudiringa n'iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ibi ngibi biri mu nshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko byose biri kubera ku butaka bwayo. To protect the Rwandan speaking population of the Eastern Congo, of the Kivus. Ibyo biri mu nshingano kurinda abaturage bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo, biri mu nshingano za guverinoma ya Kongo kubarinda. I think an understanding of those issues, why the coup d'etat in West Africa, why this commotion in the Congo, we must, fortunately we are, as members of this particular school, as it was explained, we must be the first ones to understand the objective reality
ati haba ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ibibazo biri muri West, muri Afurika y'Uburengerazuba, ibintu byose ibibazo biri kuba kuri uyu mugabane wa Afurika, ikintu cya mbere dufite gukora is to understand the objective reality, no kumva ukuri, tukamenya ukuri kw'ibintu uko bimeze nuko biteye, nta bintu byo guca ku ruhande. What is the reality we are dealing with? Niki mu by'ukuri niki tuba turimo guhangana nacyo? Icyo cy'ukuri nicyo tugomba kumenya tukagisobanukirwa. Not necessarily to be bought by slogans. Ati ntidutwarwe n'amasiloga za mvugo zivuga ihame rya demokarasi, imvugo za mvugo gusa ngo bibe ari byo bidutwara dutahire kuvuga. It's popular sayings. Because they are popular, therefore they must be true. That's not necessarily correct. The question, Your Excellency, is why is the African Union or SADC does not... Ahangaha baramubaza ibibazo ko bari muri yiswe Thabo Mbeki African School, baramubaza ibibazo. Umuturage hano aramubaza ati kubera iki African Union, umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse na SADC ubwayo bitagufata wowe nk'umusaza w'inararibonye, umuntu ufite experience muri ibi bintu, ufite n'amakuru ahagije ngo ugaragare ugire uruhare mu gushaka ibisubizo by'ibibazo biri ku mugabane wa Afurika. Use your expertise as a peacekeeping person, especially that you've got cordial and here and said, Ambassador, please, I want to say first of all, but really I'm very, very proud of what President Macky Sall has done. I've worked with the President Macky nobody has spoken to me about what to do about the DRC. Ati rero ibyo uvuga ndabyumva n'ibyo, ariko nta muntu n'umwe wigeze ugira icyo ambwira kugira ngo ntanga umusanzu wanjye nyine ku byakorwa cyangwa se mu buryo bwari bwo bwose ku bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yeah, at all. They haven't. I don't know why. Ntabwo nzi impamvu. But they haven't. Next month, Rwanda will be marking the 30th anniversary of the genocide. Ati nacyo reka ngire ibindi mbabwira, ati mu kwezi gutaha u Rwanda ruzaba rurimo rurizihiza imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. President Kagame sent an invitation, I'll be going there. Ati Perezida Kagame yampaye ubutumire, nzaba ndiyo muri uwo munsi cyangwa se muri uwo muhango wo kwizihiza imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Because I think for us, all of us as Africans, that's an important anniversary to mark in order to address these issues. Ati nagira ngo mbabwire yuko kwizihiza uwo munsi cyangwa se iyo myaka ibaye ni kimwe mu bintu by'ingenzi twebwe nk'abanyafurika dukwiye no gutekerezaho kugira ngo tubone inzira ituyobora icyerekezo cyo gukemura ibibazo byo ku mugabane wa Afurika tugenda duhura nabyo. About peace and stability on our continent. Haba ku bijyanye n'amahoro ndetse n'ubusugire kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. In a sense, the issue about peace, well, let me come at it differently. You'd recall that our colleagues in East Africa, this African community, ati rero ibibazo byo gushaka amahoro no gukemura ibibazo tugenda duhura nabyo, atereka nse nk'usubira inyuma nje ku bavandimwe bo muri East Africa community muri no muryango wa Afurika y'Uburasirazuba bagiye bagira uruhare rufatika mu gukemura ibibazo bigenda bibaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tereka nabyo mbivugeho. Decided to send a group into the Congo. Bahisemo kohereza groupe y'abantu bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe batanga umusanzu wabo mu gukemura ibibazo muri Kongo y'Uburasirazuba. It was led by President Uhuru Kenyatta. Bari bayobowe na President Uhuru Kenyatta. Now he contacted me to say, I've been appointed in this thing, what do you think? Ati Kenyatta ubwegeze kumpamagara ambwira yuko bantoranyije kugira ngo ngire icyo navuga muri ibyo bihe nyine muri ibyo bibazo bari barimo.
So we discussed the matter. tubiganiraho, And indeed, I told him what I thought, that the first challenge to overcome ati icyo gihe namubwiye ko challenge igoye tugomba no gutsinda ari igomba kubanza kwitabwaho kurusha izindi zose, is to get the Congolese to understand that is a Congolese problem. ati ni ugufasha abanyekongo kumva yuko ibibazo bari gucamo ari ibibazo by'abanyekongo, nta wundi muntu bireba. It doesn't originate from outside of the Congo. Ati ntabwo ibibazo biri muri Kongo bifite umuzi hanze ya Kongo. Ati nicyo kintu nabwiye Uhuru Kenyatta ubwo twavuganaga icyo gihe ampamagara. You remember even when we had the negotiations with the Congolese, when they met here in Sun City to negotiate the transition to democracy and so on, one of the negotiating groups there was the RCD. Ati muribuka hari ibihe byagiye bibaho by'amanegociation cyane cyane mu bintu bijyanye n'ihererekanya ry'ubutegetsi n'iki. Ati bamwe mu bari barimo nabitwa RCD bari barimo muri iyo groupe y'abagomba kunegosia nyine. The RCD was an armed group. There were 3 armed groups. The RCD was one of them, which came out of the Kivus. Ati nabo bari baturutse muri Kivu n'ubundi baje, ni bamwe mu bari barimo baganira kuri izo ngingo zijyanye n'ibigomba kubahirizwa. Because of the population in the Kivus felt the need to defend itself. So it actually had an armed representative in the negotiations to negotiate the future of the Congo. Ati kubera iyo miterere n'ubundi ya ubuzima bw'abanyekivu hariya na Kongo y'Iburasirazuba bo bifitiye inshingano bwabo zo kwirinda, bagombaga kohereza n'ubundi groupe runaka ihagarariye ingabo zabo kugira ngo baze kugira uruhare muri ibyo biganiro byagombaga kuba. As a reality that was understood by the Congolese themselves, they didn't say, RCD, you are not wanted here. Ati ariko biratangaje uburyo icyo gihe iyo groupe yari yoherejwe abanyekongo bo ku gice cy'ubutegetsi bavuga yuko abo badakenewe muri ibyo biganiro, kandi birengagije yuko bahagarariye abifitemo inshingano zo kurinda ubusugire bwabo mu gice cyabo cya Kivu. So they were part of the solution, because indeed President Kenyatta, leading that East African group, engaging the Congolese government, raised this thing to say, but the Rwandans in the Eastern Congo are Congolese. You got to treat them as Congolese. Ati icyo gihe ubwo Uhuru Kenyatta yari kumwe na groupe yarayoboye n'ubundi bari kuganira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagarutse kuri iki ngiki bavuga yuko abanyekongo bari muri Kongo y'Iburasirazuba bavuga ikinyarwanda bagomba gufatwa nk'abanyekongo, n'ubundi mugomba kubafata nk'abanyekongo. That was interpreted as therefore you are in support of Rwanda, go away. Ati ibyo rero kuvuga gutyo ubutegetsi bw'Kinshasa bwabifashe nkaho abo iyo groupe y'abanya East Africa yari igiye kuba iganira kuri iyi issue iri ku ruhande ngo rwo gushyigikira u Rwanda. Ati nuko nguko bahisemo kubirukana. One of the interesting phenomena in West Africa, Ati reka noneho tuganire kuri West Africa, ubwo ni muri Afrika y'Uburengerazuba. Ati bimwe mu bintu biri kubayo ndetse navuga ko ari ibintu bitangaje biri kubayo kandi byiza, nabyo reka ngire icyo mbivugaho. Let me stay West Africa but say something else. You know, there will be I think somebody mentioned this earlier, there will be elections in Senegal. Murabizi yuko mu minsi iri imbere hazaba amatora mu gihugu cya Senegal, This month, the presidential elections. amatora y'umukuru w'igihugu. Now what had happened in Senegal was that over the last 2 years or so, Ati icyabaye rero muri Senegal mu gihe cy'imyaka nk'ibiri itambutse, the most popular person in terms of the opposition, hari umugabo uzwi cyane utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu cya Senegal. he had got into trouble, got arrested and charged and so on. Muri iyo myaka ibiri yagiye ahura n'ibihe bimugoye cyane, birimo kugira ibyo ashinjwa, gufungwa bya hato na hato, gutabwa muri yombi. Yagiye ahura n'ibihe bigoye muri icyo gihe cy'imyaka igera kuri 2. In the end, I think he got charged for something, found guilty on a charge of corrupting the youth. Ati hari n'igihe yigeze gutabwa muri yombi ndetse anahamwa ibyaha cyane cyane ku bijyanye n'uburyo yitwaraga ngo ku rubyiruko, byaje gutuma n'ubundi akatirwa arafungwa. Something like that. Sentenced.
by far the most popular politician. I'm talking about a gentleman called Usman Sonko. ati uwo muntu mvugaho ni umwe mu bantu bazwi cyane muri politike hariya muri Senegal, n'uwo bita Usman Sonko. Ni umwe mu bantu bazwi cyane wagiye ufungwa agafungurwa kugeza n'ubwo nyine aje gukatirwa n'inkiko zo muri Senegal. So that is in jail. And people were killed in Senegal demonstrating against his arrest and imprisonment. Ngira ngo murabyibuka ko abantu benshi bagiye bahaburira ubuzima biturutse ku bihe by'imyigaragambyo yuko barimo bigaragambiriza ugufungwa kwe, bagaragaza yuko batashyigikiye yuko atabwa muri yombi cyangwa se ngafungwe. Genuinely popular figure. So because of this concern about democracy on the continent, and Senegal stands out on the continent as one of the few countries on the continent which has never had a military coup. Ati reka mbabwire kuri Senegal, tebera Senegal ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika bitigeze bibamo amakudeta akozwe n'ingabo cyangwa se akozwe n'abasirikare. Ni kimwe mu bihugu ntangarugero. Tugiye muri ibyo bintu byitwa demokrasi, twavuga ko iki gihugu ari ntangarugero muri ubu buryo. Since independence in 1960 there's never been a coup there. Kuva mu mwaka 1960 kuva babona ubwigenge, ntabwo muri Senegal hari habaho kudeta na rimwe. You'd have elections and then the incumbent parties lose elections and new ones take over. Amatora araba, bamwe bakava ku butegetsi hakajya abandi, gutyo nta bihe by'amakudeta byigeze bibaho. But there was a crisis now because here is the most popular leader. Ariko muri iyi minsi hari crise, hari ibibazo. Kubera iki? Umwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se mu batavuga rumwe n'ubutegetsi uzwi wamamaye cyane, Usman Sonko, ni wavuga wisanze ari mu bihe by'ibibazo. Who's opposite side of the president in another party, but is in jail. None ubu ngubu bari muri gereza, naho ngaho habuye inkomoko y'ibibazo byose mubona muri Senegal. So we engaged with President Macky Sall to say about president. Ati twaragerageje rero kuvugana na Perezida Macky Sall tugaruka kuri izi ngingo, ati by'umwihariko hari ibyo twavuganye ngewe ubwanjye. Senegal is very, very important on the continent. Senegal ni igihugu cy'ingenzi ku mugabane wa Afurika. Great exemplar of democracy. Muri urugero, muri igihugu cy'intangarugero ku bijyanye n'icyo twita demokrasi, dukurikije imigenzereze yanyu mu gihugu cy'intangarugero. Illustrates very, very firmly, very conclusively that we as Africans know how to manage democratic systems. Muri urugero rwiza rwo kureberaho yuko twebwe nk'abanyafurika twifite mu bushobozi bwo kuyobora demokrasi itubereye. And we can't afford to have Senegal fall back on that. Nta nubwo bikwiye yuko twemera ko Senegal icika intege ngo icyo kintu tuyizeho cy'intangarugero igitezukeho, ntabwo bikwiriye. And therefore let the matter of Usman Sonko, who wants to run for president, let that matter be decided by the voters. Ati mureke Usman Sonko uwo nguwo ushaka kuzaba perezida, ukuba perezida cyangwa se kutamuba bizagenwe n'abaturage. Nicyo kintu mukeneye gukora kugira ngo Senegal itazamo ibibazo. Not by prison orders. Ntabwo bikwiye kugenwa n'ifungwa n'ifungurwa, ntabwo ari byo bikwiye kugena wabawe muri iki gihugu. Just before I came here, I saw a lovely report. Atariko mbere yuko nzaha kubaganiriza, reka mbabwire ko nabonye raporo nziza ishimishije. That President Macky Sall has intervened. Ati iyo raporo nabonye na Perezida Macky Sall yagizemo uruhare. Declared an amnesty all the prisoners out of jail, including Usman Sonko. Ati muri iyo raporo hari handitsemo yuko hari imfungwa nyinshi zigiye gufungurwa zigakurwa muri gereza, muri zo harimo n'uyu mugabo Usman Sonko nawe agiye gufungurwa. And pardoned various charges. Ndetse harimo n'ibyaha bimwe na bimwe bigiye kuba byababarirwa, bivuga ngo biramwemerera yuko Usman Sonko namara kuba agiye hanze n'ibyo byaha bimwe yabikuweho ashobora kuziyamamaza akaba perezida, akiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Senegal. An excellent intervention made by the president of Senegal, precisely to say it's a responsibility
of the Senegalese or the rest of us, to defend this democracy, particularly, you raised quite correctly in the context of the military takeovers. Ati rero ibi ni urugero rwiza rugaragaza ko ari inshingano zaba iz'abanyasenegali zaba iz'undi munyafurika uwo ari we wese yuko ari twe dufite kurinda iki cyitwa demokarasi ndetse no kumanaginga imigendekere yayo mu gihugu cyacu. They've been taking place, particularly in West Africa. But I think we've got to understand this about the West Africa situation. Reka tuvuge kuri West Africa situation, ubwo ni muri bino bice byagaragayemo kudeta zagiye zikorwa n'abasirikare bo muri bino bice nyine bya Afrika y'uburengerazuba. Terabyo reka tugire icyo tubivugaho. You know, a few years back, you remember we had to work with with Cote d'Ivoire, the Ivory Coast, Cote d'Ivoire, to help them to get sorted out. Aravuga kuri Cote d'Ivoire yuko hari ukuntu bagiye bafatanya mu buryo gukemura bimwe mu bibazo byari biri muri Cote d'Ivoire. And one of the things that we found was that there was an agreement. Atubwo twarimo dufatanya n'igihugu cya Cote d'Ivoire, hari ibibazo bimwe na bimwe bari bafite by'umutekano n'ibindi. Hari kimwe mu bintu twabonye cyabaye imbogamizi ikomeye cyane mu bijyanye n'amasezerano iki gihugu cyagiranye n'igihugu cy'Ubufaransa, kana tuyumve. With France signed at the point of the independence of Cote d'Ivoire. Ati ayo masezerano yashyizweho umukono ubwo igihugu cya Cote d'Ivoire cyahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'Ubufaransa nyine mbere bagitangira kubaho ubwigenge. That France would maintain a military barracks in Abidjan. Ati ibyo ayo masezerano yavugaga yuko Ubufaransa buzagira ibirindiro by'ingabo mu gihugu cya Cote d'Ivoire bihoraho, bigomba kuba bihari nyine mpaka bikaba biri mu murwa mukuru. And the commander of the French troops, ati umuyobozi mukuru w'icyo gisirikare cy'Ubufaransa kiri mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire, in any situation where he felt the security of Cote d'Ivoire or the security of France was threatened, ati uwo mugabo cyangwa se uwo muntu uzaba uyoboye izo ngabo, niko amasezerano yabiteganyaga, uzaba uyoboye izo ngabo z'Ubufaransa ze muri Cote d'Ivoire muri situation yari yo yose, we yakwicara kumva yuko umutekano w'igihugu cya Cote d'Ivoire cyangwa se igihugu cy'Ubufaransa umutekano wacyo ushobora kuba wahungabana, hari icyo afite gukora. He had the power, sovereign power, a French general, to take over the public station broadcasting and announce whatever he liked. Ayo masezerano ateganyaga yuko uwo mugabo, uwo muyobozi w'izo ngabo afite ubushobozi ahabwa budakurwaho bw'uko igihe cyose igihugu cya Cote d'Ivoire ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa abona ko umutekano wabo ushobora kuba ugeramiwe, afite ubushobozi bwo kujya kuri radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu akavuga icyo ashaka ndetse n'ikigomba gukorwa muri icyo gihugu. Niko amasezerano yabiteganyaga ubwo babaga independence. It's one of the agreements, one of the 12 or so agreements. Ni imwe mu masezerano 12 ibihugu byombi byashyizeho umukono bwo babaga ubwigenge. That not only Cote d'Ivoire, but many countries of the francophone countries that signed with France. Kandi ntabwo ari kuri Cote d'Ivoire gusa, ahubwo ni mu bihugu byose byakoronejwe n'Ubufaransa. Ako kantu ka agreement kameze gutyo kagiye gashyirwa mu masezerano bagiye bagirana mbere yuko babaha independence. Mali just now has just repudiated all of those agreements. I think there were 11 or 12 of them. Mali nayo ayo masezerano yari yafite, ariko muri iki gihe batangiye ibintu byo kuyarwanya nyine. Which include prescriptions about when you've generated a foreign currency, bank it in Paris. Aho ngaho kandi harimo n'andi masezerano avuga yuko ibi bihugu by'Abafaransa nibimara kubona amafaranga nyine mu buryo bw'imikorere by'amafaranga, bakeneye amafaranga bagomba kuyaka mu gihugu cy'Ubufaransa, bakahabwa banki nkuru z'igihugu z'ibi bihugu zikaba ziri mu Bufaransa, kaba ariho banki nkuru yabo iba nyine ariyo banki nationale. And Paris, the French franc then would guarantee your currency, CFA. Aho niho nyine haje ni faranga ryitwa risefa, faranga ry'Abafaransa ryakoreshwaga muri koreshwa cyangwa se ara muri Afrika y'uburengerazuba.
part of what is happening in West Africa. none rero niki kiri kuba muri Afrika y'uburengerazuba As you can see, is a rebellion by young officers against French neocolonialism. ati ikintu kiri kuba muri Afrika y'uburengerazuba ni kimeze nk'impinduramatwara ziri gukorwa n'abaofisiye bato bakiri bato bari kurwanya ubu bukoroni bushya bw'abafaransa. It's not only military coups to remove some elected president. Ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari kudeta zikorwa n'abasirikare bagambiriye gukuraho abaperezida batowe n'abaturage. Bira ntabwo ariko giye mbibona. But these young soldiers are saying our politics since independence has respected this junior relationship with France. Ataba ba rebellions bano bahirimbanye b'impinduramatwara bababajwe cyangwa se barakurwanya imirongo yashyizweho n'abayoboye biriya bihugu bafatanyije n'Ubufaransa kuva ku ntangiriro ubwo babahaga independence. Ubwo buryo nibwo bari mu kurwanya ubu ngubu. That must end. Kavuga ariko bigomba kurangira. So you see the big confrontation between these countries and France. It has to do with ending the... Ibi rero imigirire yatumye habaho kugongana hagati y'ibi bihugu ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa kuko birimo birashyira umusozo ku nyungu zabo zikubiye mu masezerano bagiranye n'ibi bihugu kuva ku ntangiriro. Like the agreements I've talked about, that you'd have a French general based in Côte d'Ivoire who has actually the power to intervene in Côte d'Ivoire as he liked. So it's an anti-neo-colonial rebellion. Ati biriya rero mubona bikorwa n'abari abasirikare ni uburyo bwo kurwanya bwo gushaka impinduramatwara nshya zigambiriye gukuraho uburyo bw'imitegekere ya kera yariyo igarura ubukoroni bushya bw'Ubufaransa ku mugabane wa Afrika by'umwihariko muri Afrika y'uburengerazuba. It has got this element, you are quite correct, of removing elected presidents. How does the continent deal with that? The military governments don't get recognized. Ati nk'uko bikubiye mu masezerano cyangwa se mu migirire y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hagenwa uburyo ubutegetsi buhindurwa ndetse n'ubutegetsi bwa gisirikare ntabwo bwemerwa according ibivugwa muri African Union. Niyo mpamvu n'abari abasirikare bayoboye biriya bihugu maginga ya ububona badafatwa nk'abakuru b'ibihugu nk'uko byagakwiye. But we have a particular consequence now. Mali, Niger, Burkina Faso. Ati imiterere rero y'ayo masezerano cyangwa se ibyo byanditse byagize ingaruka zihariye mu bihugu nka Mali, Niger na Burkina Faso. Decide that they are walking out of ECOWAS. Ibyo byatumye ibi bihugu nari maze kuvuga bihitamo kuva mu muryango wa ECOWAS. Ibi rero ati giko mbibona biraza gutanga ingaruka nziza, biraza gutanga umusaruro mwiza kurusha abantu babitekereza. What is to be done? It's not a question that we can answer here. But I think, again, I'm trying to say, it's necessary for us to understand the objective reality. What actually is happening? Ati rero icyo mvuga gituma mvuga ibintu nkabigarukaho nuko abantu bakwiye kumva no gusobanukirwa ese ukuri kw'intego y'ibiri kuba nukuhe, ese niki kiri kuba, atari ukubona umuntu umuperezida yavanywe ku butegetsi ngo twumve ko ari kudeta yabaye. Niki kiri kuba hagati y'ibintu turi kubonesha amaso, niki kiri objective reality. It's not just young soldiers who are hungry for power. Ntabwo ari abasirikare bato bafite inyota n'inzara yo kujya ku butegetsi, ntabwo ari byo ngo bajye harira bakuraho abantu batowe, ntabwo ari byo. Niyo mpamvu bagira gutya bakavuga kuri Thomas Sankara, niyo mpamvu tutabura kumugarukaho. Sankara yagiye ku butegetsi akoze kudeta nibyo. Atariko Sankara yumvaga iki kibazo bari abasore bari kurwana nacyo na Thomas Sankara yaracyumvaga neza. Yari afite intego nk'uko n'abana bayifite yo gutsinda ubukoroni bushya bukorwa n'Abafaransa ndetse n'abagashakaho buhake. And that's what these young soldiers are saying.
What do we do with them? What does Africa do with them? none maginga ya bari abajene bari gufata ubutegetsi niki Afrika iri gukorana nabo? Afrika iri ku ruhande rwabo he ihagaze he? I think Africa is a challenge, a problem answering that issue. Ndakeka kugeza ubu ngubu icyo kibazo narimbajije Afrika yose iri mu bihe bitoroshye, iri mu bihe by'urungabangabo mu gusubiza icyo kibazo narimbajije. Kaye nguko ni Thabo Mbeki, umutegetsi wabayeho ayobora igihugu cya Afrika y'Epfo, akaba kuri ubu ngubu yaganirizaga abari baje gukurikira icyitwa Thabo Mbeki African School. Nanjye ndabikugejeho muri ubu buryo, mwifuriza kugira ibihe byiza, wike ukanda kuri subscribe. Ngende twuringe Imana patience, ugire amahoro n'ibihe bikubere byiza.